Which do you prefer؟ کدام یک را ترجیح دادی یا انتخاب کردی یا برتر شمردی؟ Which do you prefer؟ کدام یک را ترجیح دادی؟ Asking about preferences. Asking about preferences. Asking about preferences. Asking about preferences. سوال کردن درباره برتری ها یا چیزهای برتر. Describing preferences. بحث گرفتن برتری ها یا خوبی ها یک چیز. Vocabulary. Look at these different vocation optation. به این رخصتی ها مختلف نگاه کنید. Mark if you want to try it. تیک بگذاریم اگر شما ما این انجام دیم یا بریم به اون سفر. And cross if you don't. و کراس بگذاریم که شما نمایید. A camping trip. یک سفر کمپی. A backpacking trip. A backpacking trip. An adventure holiday. A cruise. A spa resort. A bus tour. هر کدوم که ما این سفرهای تیک مقذاریم در کدوم که نماییم تا چلی با. Paid work. کار گروهی. Tell your partner which optations you want to try. بگو به رفیق کدام یک از گزینه ها optation گزینه ها you want to try تو میخوایی انجام بدی. Give reasons. دلیل خب بگو. Example. I would like to go on camping trip. من میخوایم برم به یک سفر کمپینگ. I love to be outdoors. من دوست دارم که بیرون باشم از شهر. یک منطقه یا یک منطقه دور برم. It's not for me. این برای من نیه. It doesn't sound fun. این جذاب و جالب به نظر نمیرسه. Conversation. گفتگو. Listen. گوش کنید. Why does Annie prefer hostels? Why does Annie prefer hostels? چرا انی ترجیح داد تامین یک مکان هاستل. هاستل یک مکانه برای که شارت تایم یا وقتای کوتاهی در سفری کنیم. What tour does Jill suggest? کدام سفر یا مسافرت جل برای پیشنهاد کرد؟ So Jill. خب Jill. I have my plan ticket to Munich. من پلان دارم که یک تکیت بگیرم به مانیچ. I just need to decide what to do there. من فقط این لحظه قصد دارم تصمیم بگیرم که اونجا چه کار کنم. Maybe I can help Anna. شاید من بتونم انا کمک کنم. Do you prefer traveling alone or in a group? Do you prefer. آیا ترجیح میدی که traveling سفر کنی alone تنها or in a group یا در یک گروپی؟ I prefer traveling in a group. I prefer traveling in a group. ترجیح میدم که در یک گروپ سفر کنم. I usually have more fun with other people. من معمولا دارم مسخره بازی ها یا شوخی های میکنم همراه دیگه مردم. And which would you prefer? اما کدوم که دوست داری که ترجیح بدی؟ Staying in hostels or staying in hotels. دوست داری که با هاستل بمونی یا در هتل؟ I would prefer staying in a hostel. دوست دارم که در هاستل بمونم. It's easier to meet people in hostels. در هاستل ملاقات کردن آسان تره با مردم. That's true. صحیحه. And would you rather travel by bus or train? آیا قصد داری یا ترجیح میدی که همراه بس ملی بس سفر کنی یا همراه قطار؟ I would rather travel by train. من خوش دارم که همراه قطار سفر کنم. Okay. Then بعد how about this 6-day train tour of
باواریا. درباره 6 روز سفر خوب به باواریا چی رقم؟ Each night you have a choice of a hotel or a hostel. هر شب تو میتونی یا انتخاب داری که انتخاب کنی هاستل یا هتل. Practice the conversation. گفتگو تکرار کنید. Then بعد از او Exchange the blue and green words above. لغات بالای آبی و سبز تغییر بدیم. With the words below. همراه لغات پایین. And practice it again. و دوباره او تکرار کنیم. این لغات جای آبی ها پاک میکنیم. یا آبی ها رشته میکنیم. و سبزار پاک میکنیم. این سبزار رشته میکنیم. Language booster. تقویت کننده زبان. Notice the different ways we ask about and describe preference. راه‌های مختلف برای اینه که ما بپرسیم درباره تصمیمات و اونا رو ترجیح دیم برای دیگر. Asking about preference. Do you prefer traveling alone or in a group? آیا ترجیح میدی که تنها سفر کنی یا در یک گروپی؟ Which would you prefer, staying in hostel or staying in hotels? کدوم اینا رو ترجیح میدی که بستگی در هاستل یا در هتل؟ Would you rather travel by bus or train? دوست داری یا خوش داری که همراه ترین قطار سفر کنی یا همراه بس یا ملی بس؟ Describing preference. I prefer traveling in a group to traveling alone. من ترجیح میدم که با یک گروپ سفر کنم، همراه یک گروپ سفر کنم تا که تنها سفر کنم. I would prefer staying in hostels to staying in hotel. من دوست دارم یا ترجیح میدم ماندن در هاستل علی که در هتل بمانم. یعنی هاستل از هتل بیشتر دوست دارم یا ترجیح میدم. I would rather travel by train than travel by bus. من سفر با قطار نظر به ملی بس ترجیح میدم. یعنی سفر کردن با قطار برای بیتر خوش دارم. پیرود کار گروهی. Look at these tourists option. به این گزینه های سفر نگاه کنید. Ask and answer questions about your preference. بپرسین و سوال جواب دین درباره ترجیحات. Going on a camping trip. رفتن به یک سفر کمپینگ. Going to a resort. Spa. Taking a course. Taking a backpacking trip. اینا نوع سفره. Listen, گوش کنید. Two friends are planning a vacation. دو دوست در رخصتی ها پلان دارن. Circle their preference. حلقه کنیم ترجیحات یا خواسته های اولیه ادنا نظر بده به خواسته ها. Preference. Backpacking trip, eco tour, bus, train, hostel, hotels, restaurant meals, street food. They would rather, they prefer, they want to, they prefer. خود خالیات شما پر میکنیم با این لغات. Listen again. دوباره گوش کنید.
Why did they decide on each choice? چرا اونا به هر انتخاب خود تصمیم گرفتن؟ Complete the reasons. دلایل را تکمیل کنید. Speak with confidence. با اعتماد صحبت کنید. Look at this survey. به این سروی نگاه کنید. Check or tick your travel preference. A friend, یک دوست, a group, یک گروپ. A local food, a familiar food. Plan each day in advance. Just see what happens. Hotels, hostels. Start the day early. Sleep in and going out later. Plan each day. Unusual places. The main tourist attractions. Interview 3 classmates. با صنفی خوب مصاحبه کنید. Who would be a good person to travel with? کدام اگه دونا بهترینن که شما باید سفر کنید. یونیت 23. You must get a visa. You must get a visa. تو مجبوری که یک ویزا بگیری. You must get a visa. تو مجبوری که ویزا بگیری. Vocabulary. Look at these items. نگاه کنید به این آیتم ها یا گزینه ها. People sometimes pack for a trip. Circle the ones you would definitely take on our trip. حقیقت کنیم یک از اینا که شما دوست داریم انجام دیم یا بگیریم اونا. A lock, medicine, a travel pillow, passport, first aid kit, a hair dryer, an electricity adapter, a portable stove. Tell your partner. بگو رفیق خود. What you take when you travel. چی برمیداری وقتی که سفر کنی. Use the words above and your own ideas. استفاده کن از لغات بالا و از نظریه های خود. Example. I take medicine just in case I get sick. من دوا میگیرم شاید که مریض شم. What do you definitely take? تو معمولا چی میگیری وقتی با سفر میری؟ I always bring a travel pillow. من معمولا بالش میگیرم خدا خواهم میبرم. Conversation گفتگو. Listen گوش کنید. What does Miguel need to buy? میگوی ضرورت دارد که چی بخره. What did he almost forget? معمولا اغلبا او چی را فراموش میکنه. ترسا. Did you pick everything you need? همه چیزی که داشتی برداشتی. I just need to buy a travel pillow at the airport. من فقط یک پیلوی دارم که برم در میدان هوایی میخرم. So, this is your first overseas trip. ای اولین سفرتونه.
یا این اولین سفر ما بتونه و اولین فلایت یا پرواز ما. Are you nervous? Are you nervous? Excuse me. Are you nervous? آیا تو نگران هستی؟ Not at all. نه خیلی. Remember. به خاطر داشته باش. You are not allowed to take liquids on the plane. تو اجازه نداری که ببری انواع چیزهای مایع در هواپیما. Really واقعا okay. I hope I don't forget anything. خب من آرزو دارم که چیزی فراموش نکرده باشم. You must take your passport. تو مجبوری که خود پاسپورت خود داشته باشی. Oh of course. خب صحیح. I guess I'm a little nervous. من فکر کنم کمک پریشان هستم. پیرو کار گروهی. Practice the conversation تکرار کنید. Listen گوش کن. Write the two extra sentences you hear in the conversation. نوشته که دو جمله اضافی که تو در conversation میشنوی. Practice the new conversation جدید تکرار کن. Language booster تقویت کننده زبان. Notice the different ways we express prohibitions and obligations. راههای مختلفی بلد بینه که ما بیان کنیم ممنوعیت یا اجازه بودن را. Expressing prohibition ممنوعیت سفر یا چیزهایی که مانع سفر میشه. بیان کردن چیزهایی که مانع سفر میشه. You can't travel without a passport. You can't travel without a passport. تو بدون از پاسپورت سفر کرده نمیتونی. You are not allowed. تو اجازه نداری to take liquids on the plane. که بگی ببینی چیزهای مایع در طیاره. You are not permitted to check 3 bags. تو اجازه نداری که بیشتر از 3 دونه کیف همراه خود بری. Expressing obligation یادآوری. You must take your passport. تو باید پاسپورت خود برداری. You have to pick liquids. تو مجبوری مایعات بگیری. I need to buy a travel pillow. من ضرورت دارم که بخرم یک پیلوی در سفر خود. You don't have to leave until 2 p.m. تو مجبور نی که وقتر از ساعت 2 جگار ترک کنی. Take turns expressing prohibitions and obligations for a camping trip. Use the words in the vocabulary section and your own idea. Express. Example. مثال. We have to pick a first aid kit. ما مجبوریم که وسایل کمک‌های اولیه همراه خود داشته باشیم یا بگیریم. We are not permitted to bring a problem stove. اونا برای ما اجازه نمیدن که بیاریم یک چیزهای مشکل سازه. Pronunciation تلفظات. Listen and practice گوش کن و تکرار کن. Notice how have to is pronounced half and has to. Is pronounced has. We don't have to pay a hairdresser. ما مجبور نیم که ببریم hairdresser. She has to pay first aid kit. اون مجبوره که برداره کمک های اولیه.
payroll کار گروهی. Your class is planning a hiking trip in the mountains. صنف شما تصمیم داره که برای یک سفر کوهنوردی. Make sentences. جمله بسازید. Using have to and has to. استفاده کنیم از مجبور بودن و مجبور بودن. With the ideas below. همراه نظریه های پایین. Pay attention to the reduction of have to and has to. Be on time. سر وقت حاضر شدن. Bring lots of clothes. آوردن لباس های زیاد. Take a tent. Take a hairdryer. Speak with confidence. با اعتماد صحبت کنید. Look at these signs. به این علامه ها نگاه کنید. You might see while traveling. وقتی که شما یا شاید وقتی که شما سفر کنیم. What do you think they mean? معنای از اینا چیه؟ یه علامه که از stop. This is one means you must stop. یک از معنای از اینه که تو شما مجبوریم هر منطقه گیزیده بود بستکیم. یه علامه زنگ تلفنی که روی خط انداخته شده یعنی حق زنگ آمدن یا زنگ زدن ممنوع. این حالت لیکوید مایعات آوردن با خود در یک مکان مخصوص ممنوع. گرفتن عکس ممنوع. باسکل سواری ممنوع. کلاس اکتیویتی فعالیت صنفی. Create your own sign and show it to the class. یک نظریه درباره علامات از خود تیار کن و نشون بده به صنف خود. Be creative who can guess what it means. خلاقیت نشون ده از که هر کس بتونه این حد زنه که چیه معنی از چیه. یونیتی 24. When is the next train? قطار بعدی کی میاد؟ Asking about prices and schedules. بپرسین درباره قیمت ها. Asking about prices and schedules. درباره قیمت ها و تقسیم اوقات ها بپرسین. Describing price and schedules. قیمت ها و تقسیم اوقات ها رو بحث بگیریم. Vocabulary. Look at these words related to travel. نگاه کنیم به این لغات که در سفر استفاده میشه. Which word in each set doesn't belong? Cross it out. Fair. Convey. Flight. Station. Gate. Train. Luggage. Terminal. Deport. Ticket. First class. Boarding pass. Price. Round trip. Arrive. Airport. Platform. Subway. Compare with a partner. تکرار کنیم اینا رو همراه رفیق خود. Give reasons why you crossed out the word. دلیل خوب بیاریم که چرا لغات رو در نظر نگرفتیم. For example, foreign price or the cost of a ticket. Foreign price or the cost of ticket. کرایه و قیمت های از او قیمت زیادی داره در تیکت. Luggage back. چمدان مثل کیفه. Conversation. گفتگو. Is a train leaving after 7:15 p.m.? آیا قطار ترک میکنه ساعت 7:15 p.m.? How long does the trip to New York City take? چقدر زمان در بر میگیره که به نیویورک سیتی برسه؟ Tourist. Hello. How much is one way ticket to New York City?
یک تکت تا به نیویورک چند قیمتی میشه که ببری؟ agent it's $86.50 قیمت 86.5 دلار میشه. tourist and when is the next train قطار بعدی کی میاد؟ agent it leaves at 7:15 p.m. او تر میکنه ساعت 7:15. That's the last train of the day. او آخرین قطار امروز است. Tourist okay. How long does it take to get there? چقدر طول میکشه تا من پیش از او برم؟ About 3 hours. تخمینا 3 ساعت. It arrives at 10:20 p.m. او میرسه ساعت 10:20 دقیقه. Tourist and where does it depart from? و او از کجا دیپارت میشه؟ Platform 4 پلتفرم یا چوکی 4. Would you like a ticket? تکت میای تو بدم؟ The train is leaving soon. به زودی ترین ترک میکنه اینجا. Practice the conversation. conversation تکرار کنید. Then exchange the blue and green words. ابو و لغات ابی سبز بالا رو تغییر بدیم with the words below همراه لغات پایین. and practice تغییر و دوباره تکرار. language booster تقویت کننده زبان. notice how we talk about prices and schedules. راه مختلفیه، طریقای مختلفی که درباره قیمت ها و درباره قیمت ها prices قیمت ها and schedule و schedule تقسیم اوقات ها صحبت. asking about prices and schedule پرسیدن سوال درباره قیمت ها و تقسیم اوقات ها. how much is a one-way round trip ticket to New York? قیمت یک تکت تا نیویورک چند است؟ when is the next train to New York? قطار بعدی کی میرود به نیویورک؟ how long does it take? چقدر طول میکشد؟ where does the train from Chicago arrive? کجا میرسد قطار از شیکاگو؟ what gate does the flight to Miami depart from? describing prices and schedules. It's 86.50 قیمت 86 دلار و 50 سنت. The price is 86.50 plus tax. همراه تکس از او 86.50 سنت میشه. It leaves at 7:15 p.m. او ترک میکنه ساعت 7:15. It takes about 3 hours. تخمینا 3 ساعت در بر میگیره. It arrives at platform 4. او در پلتفرم 4 میرسه. It departs from gate 58. او دیپورت بشه از منطقه 58. choose two places you can get to by bus. دو مکان انتخاب کنید که شما میتونید بگیرید ملی بس. take turn asking and answering questions about price and schedule. listen number the places from 1 to 3 in the order you hear them. شماره مکان‌ها از 1 تا به 3 داده شده به ترتیب. There is one extra یک از اونها اضافی. At subway station ایستگاه قطار. subway station یا ایستگاه. bus station ایستگاه ملی بس. a train station ایستگاه قطار. an airport
میدان هوایی. Complete the sentences, then compare answers with a partner. جملات را تکمیل کنیم، بعد مقایسه کنیم همراه جوابات رفیق خود. The ticket to Paris costs pounds 6 pounds for example. قیمت تکت پاریس از چند پوند. The trip takes 8 hours. برای مثال اینا میگم 8 ساعت در بر میگیره که اونجا برسه. اینا دیگه خود شما پر کنید. The tourist is leaving from 16. She need to in Mexico City. The tourist will get to what at أغزر PM. The agent doesn't know the Speak with confidence. با اعتماد صحبت کنید. Student A is the ticket agent. شاگرد A تکت فروشه. Who has the information below. کی دارد معلومات پایینه. Student B is a tourist. Student B یک سیاح and ask student A for ticketing information for the next train from Barcelona to Madrid. و میپرسه از شاگرد A تکت های قطار بعدی که از بارسلونا به مادرید میره. Next train from Barcelona to Madrid. تکت دو هسته 117 117 one way یعنی یک رفته. خواهی معلومات که داده اینجا. No switch rules. Use information below. یعنی تکت پرواز شما میبینید. English in action. انگلیسی در عمل. Preview. Tom is sharing his Australian vacation photos with Kazi. تام در حال نشان دادن شریک ساختن تصویرهایی است که در روزهای رخصتی گرفته بود همراه کزی. Tell your partner. به رفیق خوب بگو which places you want to visit. کدوم مکانه میخوایی که تو ملاقات کنی. Give reasons. دلیل هم بیار. Practice. Watch the video. فیلم نگاه کن. Number the photos from 1 to 3 in the order that Tom visited the places. مکانهایی که تام ملاقات کرده به ترتیب از 1 تا 3 داده شده است. Watch the video again. فیلم دوباره نگاه کن. Tick the questions you heard. تیک بگذار سوالایی که تو میشنوی. How long did you stay there? چقدر طول کشید ماندن تو در آنجا؟ What places did you visit? کدوم مکانها تو ملاقات کردی؟ What places did you visit? How was the weather there? آب و هوا آنجا چطور بود؟ How was the weather there? آب و هوا آنجا چطور بود؟ Did you get around by bus? Did you get around by bus? آیا آنجا در اطراف از همراه بس چکر میزدی؟ How long were you there? چه مدت اونجا بودی؟ Did you visit many places? آیا مکانهای زیادی را ملاقات کردی یا به دیدن را رفتی؟ What was the weather like there? آب و هوا اونجا مثل اینجا بود. Did you travel by bus? آیا همراه بس سفر کرده بودی یا ملی بس؟ Discuss. بحث کنید.
group work کارگروهی answer the questions سوالات را جواب بدین. What do you like about Tom's trip to Australia? What do you like about Tom's trip to Australia? درباره سفر استرالیای تام تو چی دوست داشتی؟ Where would you like to go on vacation? Where would you like to go on vacation? و تعطیلات خود دوست داری که به کجا بروی؟ Would you stay in your country or go overseas? دوست داری که در کشور خود بمانی یا بیرون از کشور بروی؟ Was there a place you visit and really enjoyed? آیا مکانی همونجا هسته که ملاقات کنی و از اینجا لذت ببری؟ Describe the place and the things you did. بحث کن مکانها و چیزهایی که تو انجام داده بودی. Do you go alone? آیا تنها رفته بودی؟ Student A شاگرد A. Ask student B questions. بپرس از شاگرد B یک سوالی about a weekend trip در سفر آخر هفته تو. He or she تو گرفته بود. Ask 3 sets of double questions. 3 ست از سوالی های دبل شده یا 2 سواله بپرسید. Student B شاگرد B. Answer student ask questions. جواب بده به سوال های شاگرد A. Now change role. I can ask double questions. من میتونم 2 سوال بپرسم. 2 سواله double question بپرسم. Very well. خیلی خوب. I need more practice. من به تمرین زیاد ضرورت دارم. I can describe past events. من میتونم بحث بگیرم افعالی که گذشته انجام شده. Very well. خیلی خوب. I need more practice. من به تمرین زیاد ضرورت دارم. Which do you prefer? کدام یک ترجیح میدی؟ Student A and student B شاگرد A و B find out about each other's dream vacation. پیدا کنیم رخصتی های هر یک را. Ask about preference on 2 of the ideas below. بپرسید از دیگر درباره 2 نظریه های زیل که اونها شما نظر به یک دیگر ترجیح میدین. Where to travel. کجا سفر به کجا. When to travel. کی سفر کنیم. Transportation حمل و نقل. Places to stay مکانهایی که میمونیم. I can ask about preference. میتونم درباره ترجیحات بپرسم. خیلی خوب. Very well. خیلی خوب. I need more practice. من به تمرین زیاد ضرورت دارم. I can describe preference. میتونم ترجیحات رو بحث بگیرم. Very well. خیلی خوب. I need more practice. You must get a visa. تو مجبوری که ویزا بگیری. Student A شاگرد A. Student B is a foreign visitor. شاگرد B یک ملاقات کننده. Say 2 things that he or she is not allowed to do. Say 2 things that. Say 2 things. بگو 2 چیزه that که he or she is not allowed to do که اجازه نداشته باشه اون انجام ده. And 2 things that he or she has to do while visiting your country. و 2 چیز دیگه باید بگو که او داشته باشه وقتی که ملاقات میکنه یا به دیدن از کشور شما میاد. Student B شاگرد B. You are a foreign visitor. شما یک نماینده یک سفر کننده. Listen to student A. گوش کن به شاگرد A and ask follow question. I can express prohibition. Very well. I need more practice. I can express obligation. Very well. I need more practice. When is the next train? When is the next train? قطار بعدی کی میآید و کی است؟ شاگرد A. Student A. You are a bus ticket agent.
شما یک شخصی که تیکت های ملی بحث میدید هستید. Create your own bus ticket like the tickets on page 65. A student be as a tourist answer his or her question. I can ask about prices and schedules. من میتونم بپرسم درباره قیمت ها و تقسیم اوقات ها. Very well. خیلی خوب. I need more practice. من به تمرین زیاد ضرورت دارم. I can describe prices and schedules. من میتونم قیمت ها و تقسیم اوقات ها رو به بحث بگیرم، درباره از اونا بحث کنم. Very well. I need more practice. What is it used for? این برای چی استفاده میشه؟ یعنی چی به کار میره؟ Asking about uses، درباره چیزایی که استفاده میشه بپرسین. Describing uses، بحث کنیم در موارد استفاده شده. Vocabulary، look at the things that people can do on their smartphones. Look at things، به چیزایی نگاه کنیم that people که مردم can do میتونن انجام دم on their smartphones، در گوشی های خورد خود، در موبایل های جیبی خود. Circle the things you or your friends do on your smartphones. حلقه کنیم چیزی که شما یا دوست شما انجام بدیم در گوشی های خورد خود. Read books، کتاب خواندن. Watch movies، فیلم نگاه کردن. Video chat یا گفتگوی ویدیویی. Store photos، عکس های فروشی. Get directions، هدایت گرفتن. Check the weather، آب و هوا چک کردن. play games، بازی کردن گیم. send emails، ایمیل فرستادن. هر کدوم که شما یا رفقا شما اینا رو انجام بدن داری حلقه کنید. مثلا ویدیو چت داری حلقه میشه. For example, tell your partner which ones you prefer to do on computer. بگو به رفیق خو which ones you prefer، کدام یک رو ترجیح میدی to do on computer، که انجام بدی به کامپیوتر. For example, I prefer to use my computer to send email. من ترجیح میدم از کامپیوتر خو برای سند کردن ایمیل ها استفاده کنم. I prefer to use my computer to send email. من ترجیح میدم از کامپیوتر خو برای فرستادن ایمیل استفاده کنم. I like to get directions on my computer. I like to get directions on my computer. من دوست دارم که بگیرم هدایت از کامپیوتر خو. The maps are too small on smartphone. The maps are too small on smartphones. نقشه بسیار کوچک نشان داده میشه در گوشی های خورد. Conversation، گفتگو. What does Dave mostly use his new table for? چی استفاده میکنه دیو در این میز جدید خو؟ What does he think is the most useful feature? Dave, hi. سلام هلینا. سلام هلینا. Are you busy؟ مصروف هستی؟ Not really، نه واقعا. What you're doing or what are you doing؟ چه کار میکنی؟ I'm playing with my new tablet. چیز اینجا تیبل گفتم تابلت. I'm playing with my new tablet. من در حال بازی کردن خدمه تابلت جدید خواستم. I just got it. همین چند لحظه پیشی گرفتم. Hell no. I need to get one of those. من ضرورت دارم که یک از اونا بگیرم. They are so cool looking. واقعا اینا جذاب برای نگاه کردن. صفحه های خیلی کلونه. What do you use it for? What do you use it for؟ این برای چی استفاده میکنی؟ برای چی کارهای استفاده میکنی؟ Lots of things. خیلی چیزا. I mostly use is to store photos and watch movie. من میتونم از طریق از این کتاب عکس بگیرم و تماشا کنم فیلم. It's so much better than my phone. یه بسیار خوبتره از تلفن مکرده. What is its most interesting feature؟
بیشترین جذابیتی که داری هسته چیه؟ The most useful بیشترین فایده که داری هسته is probably the editing software edit کردن سافتویر های برنامه ها. I can use it for recording می استفاده میکنم برای ثبت صدا. editing edit کردن and sharing my own music و شیر کردن و اشتراک گذاشتن خوندن ها. how fun چی جالب. practice the conversation تکرار کنید. then exchange the blue and green words with the words below and practice the game. بعد از تغییر دیم لغات سبزی آبی بالا به لغات پایین و دوباره تکرار کنیم. language booster. notice the different ways we ask about and describe uses. راه‌های مختلفی برای از اینه که ما بپرسیم درباره چیزهایی که استفاده میشه و یا بحث کنیم. asking about uses. در چیزهایی که استفاده میشه پرسیدن، سوال کردن. what do you use it for? what do you use it for? ایر برای چی استفاده میکنی؟ یا ازی برای چی استفاده میکنی؟ how can you use it? چی قسم ازی استفاده میکنی؟ how can you use it? چی رو ازی استفاده میکنی؟ what is it used for? what is it used for? ای برای چی استفاده میشه؟ what is its most interesting feature? what's the most interesting feature? چه سیما ای برای چه سیماها یا چه چهره‌های استفاده میشه؟ describing uses جوابگویی یا پاسخگویی به موارد استفاده. I use it to store photos and watch movies. من استفاده میکنم برای فروش یا گرفتن عکس ها and watch movies و تماشا کردن فیلم. I can use it to read books and do homework. من از این میتونم استفاده کنم برای کتاب خواندن and do homework و کارخانگی ها انجام دم. It used for recording. این استفاده میشه برای ریکورد کردن یا ضبط صدا. editing edit کردن and sharing my music و به اشتراک گذاشتن خوندنامه. The most useful feature is the editing software. بهترین طریقه که یا بیشترین طریقه دلچسب که از استفاده میشه ادیت کردن سافتویرهای. Take turns asking about and describing the uses of the things below. بپرسین و بحث کنیم درباره چیزایی که استفاده میشه در پایین. A scanner یک اسکانر. A GPS A microwave oven یک داش غذا پخته میکنه. کامرا. Listen گوش کنید. Number each product from 1 to 4 in the order you hear. شماره های آیتم ها هر پرودکت یا هر آیتم از 1 تا 4 داده شده به ترتیب. Write one use for each product. برای هر کدوم یک استفاده رو بنویسیم. For example, number C. This thing's used for calculator. ای استفاده میشه برای محاسبه. Its name is calculator. It used to calculate the number. ای استفاده میشه برای محاسبه کردن اعداد. و اینا دونه دیگر هم شما میتونید پر کنید. Listen again. دوباره گوش کنید. Write the price for each product. برای هر تولید قیمت از زیر نوشته کنیم. Electric guitar bag یک کیف الکترونیکی. Panda chopsticks یعنی غذاها یا می چوبای پاندا که معمولا چینایی ها برای خوردن غذا از استفاده میکنن. One wrangler کلاندول. Speak with confidence با اعتماد صحبت کنید. Design a perfect household robot. دیزاین کنید یک ربات را. Think of 5 things you can use it for.
فکر کنیم 5 چیزی که شما میتونید ازش استفاده کنید. Compare features and choose the best ones. مقایسه کنیم سیمای از اونها رو انتخاب کنیم بهترین یک از بهترین از اونها رو. My robot does the laundry and folds everything just the way I like. My robot does انجام میده ربات من the laundry یا رخت میشویه and folds و جمع‌آوری میکنه everything همه چیز رو just the way I like. فقط که من اشاره کنم. Mine can read books. از mine یعنی مال من can read books میتونه کتاب بخونه and help me study for test و میتونه برای من کمک کنه در خواندن تستامه. Present your features. فرض کنید شما یک سیما یا جسم هستید. What on who has the closest robot? English in action. Kazi is packing for her trip to Australia. کازی در حال جمع‌آوری خرت پرتاخو یا اشیاخو که ما به سفر استرالیا بره هست. Look at the items. نگاه کن به آیتم ها. Her friends give her. رفیق ازو هم برد میگیره. Tell your partner. رفیق خوب بگو. Which items you think Kazi needs? کدی از آیتم ها کازی فکر میکنه که نیاز داره. Watch the video. فیلم نگاه کنید. List the things that Kazi's friends lend her. لیست کنیم اشیایی که کازی دوستان کازی از او قرض دادن. Then compare with a partner. بعضی مقایسه کنیم همراه رفیق خوب. Watch the video again. فیلم دوباره نگاه کنید. Look at the statements below. به بیانی های ذیل نگاه کنید. Mark the statements T or true. مارک گذاری کنیم به حرف T که true یا صحیح است و F false یا غلط است. Kazi likes to pack light. کازی دوستش که چراغ برداره. اگه صحیحه T، اگه غلطه F. Eric has a tablet for Kazi to borrow. ایریک یک تابلت داشت که قرض بده به کازی. Tom recommends that Kazi bring a first aid kit. توصیه تام به کازی ای بود که او برداره یا ببره همراه خود کمک های اولیه. Jill lends Kazi some boots. جیل کم یادی یا چند جوره کوشی هم به کازی به قرض داد. Kazi asks to borrow Tom's books. کازی خواست که تام کتاب خود رو به قرض بده. Discuss. بحث کنید. Answer the question. سوالات جواب بدین. What things do you need to bring with you when you travel? What things do you need to bring? چه چیزی نیاز دارید که ببرید همراه خود with you همراه خود when you travel وقتی که سفر می کنید. Are there things that you think are made best in your country? آیا شما فکر می کنید تمام اشیایی که ساخته میشن ساخته شدن به بهترین وجه در کشور شما؟ What چی؟ Do you usually travel light or pack more than you need? آیا تا به حال بشده که شما سفر کنیم به طور سبک و یا به طور سنگین، یعنی وسایل خیلی زیاد همراه خودش داشتیم؟ وای چرا؟ I think it's fun. فکر میکنم این خیلی دلچسبه یا شوخی رقم به نظر میرسه. Asking for opinion نظریه خواستن. Giving opinion نظریه دادن. Vocabulary. Circle the correct word in each pair of sentences. حلقه کنین لغت صحیح در هر دو جمله. The movie was so boring.
مثلا اینجا استفاده گفته the movie was so boring. شما جمله لغت صحیح bored صحیحه یا boring صحیحه؟ اینجا حلقه میکنی. مثلا در این جمله به شما کار میکنم that move was so boring، یعنی bored غلطه، boring. این فیلم خیلی خسته کن بود، به خاطر که فعل کمکی was آمده و فعل اصلی ما حالت اولیه یا انجی خود میگیره. جمله دیگه was I the only one bored or boring by it؟ آیا تنها من بودم که این برای من خسته کن بود همراه از او؟ The teacher's explanation was confused or confusing. The teacher's explanation was confused or confusing. تشریحات استاد غلط بود. confused در استفاده میشه یا confusing. confused یا confusing، هر کدوم از شما حلقه میکنی. I'm so confused or confusing. Don't get too excited or exciting. You haven't seen the most exciting part yet. I'm interested or interesting in working for the company. They do interested or interesting work. We got frustrated or frustrating waiting. I was a frustrated or frustrating wait. و ترجمه از اینا به دوش خود شماره که ترجمه از اینا نظر به استفاده لغات تغییر میکنه. شما نظر به زمانهایی که در این جملات استفاده شده لغات صحیح از اینا رو حلقه میکنید و جمله شما به طور کامل ترجمه میشه. Tell your partner about your experiences and how you felt. بگیم به رفیق خود about your experiences درباره تجارب خود and how you felt، چگونه احساس داشتید درباره از اونا. Use the words above و لغات بالا استفاده کنید. Conversation. Listen، گوش کنید. What does Sonia think of the movie؟ چی فکر میکنه سونیا درباره دو فیلم؟ What does Angela like about it؟ What does Angela like about it؟ به نظر انجیلا چی رقم بود؟ Let's pass the movie. اجازه ده که فیلم رو استوب کنم. And get a snack. And get a snack. و یک خوراکی خیلی تو بخوریم بعد از اون نگاه کنیم. Isn't it the movie existing؟ سونیا آیا فیلم جالب نیه؟ Not really، نه واقعا. I think it's boring. من فکر میکنم خسته کنه. I feel like the acting isn't very good. من احساس میرقمه که همین هنرپیشه از یا کارگردان یا کار از اینا خیلی خوب نیه. Really واقعا؟ بله. And to me من همچنان. The story is kind of confusing. قصه از یک از اون قصه های بیچیده و گنگه. I like it actually. من حقیقتا این دوست دارم. In my opinion به نظریه من the story is excellent. قصه از خیلی دلچسب. excellent عالیه. If you ask me اگر از من بپرسی the acting could be better. اینو میتونم بیتر عمل کنم. Then why don't we watch something else؟
بعضی چرا دیگه چیز میخواید تو نگاه نمیکنی. I can finish this movie later. میتونم این فیلم در ترام نگاه کنم یا در ترام این خلاص کنم. No نه خیر. That's fine. خوب است. I do want to see how it ends. من مایم گیر ببینم سه کنم چی رقم خلاص میشه، آخر از این چی میشه. Practice the conversation تکرار کنیم. Then exchange the blue and green words above the words below. بعضی تغییر بدین لغات آبی سبز بالا به لغات پایین. and practice again دوباره تکرار. Language booster تقویت کننده زبان. Notes the different ways we ask for and give opinions. راههای مختلفی برای از اینکه ما بپرسیم و نظریه بدیم. Asking for opinion نظریه خواستن. What do you think of the movie؟ نظر تو یا تو چی فکر میکنی درباره این فیلم؟ How do you like the movie؟ احساس تو یا دوست داشتن تو درباره فیلم چی رقمه؟ Giving opinion نظریه دادن. I think the movie is kind of boring. من فکر میکنم که یک از اون فیلم ها خسته کنه. I feel like the acting isn't very good. من فکر میکنم که عمل از اینا یا کارگرها از اینا خیلی خوب نیان. I find the acting terrible. من اکشن ها یا فعالیت های وحشتناک از این پیدا کردم. To me the story is confusing. به من این قصه خیلی خسته کن و گنگه. In my opinion به نظریه من the acting is excellent. عمل از اینا یا بازی از اینا خیلی عالیه. If you ask me اگر از من بپرسی the acting could be better. عمل از اینا یا عمل کرده اینا میتونه بیتر باشه. Think of 3 popular movies. فکر کن درباره 3 فیلم مشهور. Take turn asking. بعضی تغییر سوالا خو. For برای از اونا and giving opinions و بعد نظریه. Use the words in the vocabulary section and your own ideas. استفاده کن لغات vocabulary بخش سکشن vocabulary and own ideas یا نظریه های خود. Listening گوش کن. Maria and Jason are discussing 3 different topics. ماریا و جاسون در حال بحث کردن در مورد 3 تاپیک مختلفند. Write each topic. نوشته که هر تاپیک in the first column. در first column of the chart در جدول. تاپیک اینجا نوشته میکنیم. Maria's opinion نظریه های ماریا. Jason's opinion نظریه های جاسون. Listen again. دوباره گوش کن. What are their opinions? نظریه های از اونا چیه؟ Complete the rest of the chart. تکمیل کنین چارت. Speak with confidence. با اعتماد صحبت کنید. Discuss 3 of these topics. بحث کنید درباره از این 3 تاپیک. Or think یا فکر کنیم of other topics you want to discuss. و فکر کنیم به دیگه تاپیک هایی که شما ما اینا رو انجام دیم یا در بعض اونا میخوایم بحث کنیم. Take turn asking for a given opinion. An interesting company to work for. یک کمپنی خوبه برای کار کردن. The best smartphone apps. یک گوشی خوب برای برنامه ها. An excellent move you recently watched. یک فیلم بسیار عالی. Existing move. یک فیلم هیجانی خوبی که اغلبا نگاه میکنی. The most important language to study. مشهورترین یا معروفترین زبانی که ما مطالعه میکنیم. The best city to visit. بهترین شهر برای ملاقات یا برای دیدن از رفتن. A frustrating traveling experiences. تجارب سفرها. I feel the same way. منم همینطور احساسی دارم. Agreeing with opinions. موافق بودن با
نظریه ها. disagreeing with opinions موافق نبودن با نظریه ها. vocabulary these words describe action we can do. اینا بحث میکنم این لغات در مورد چیزهایی که ما میتونیم انجام دیم. write the correct word to make complete sentence. نوشته کن جمله نقاط صحیح که جمله تکمیل شه. apologize پوزش طلبیدن. argue گفتگو کردن. communicate گفتگو کردن. lie دروغ گفتن. forgive عفو کردن. gossip سخنچینی کردن. judge قضاوت کردن. اینا رو خود شما پر میکنید. underline the opinion you agreed with. خط بکش زیر نظریه‌ای که تو موافقی با آن. rewrite any opinions you disagree. نوشته کو نظریه‌ای که تو با اونا موافق نیستی. then compare the discussed with partner. example in my opinion به نظریه من gossiping about people behind their backs is me. به نظر من سخنچینی پشت افراد به معنی اینه که پشت سر اینا گپ زنی. I think so too. من همچنین فکر میکنم. I feel like it's immature. من فکر میکنم احساس بدی نظر بزنی، یعنی کار خوبی نیه. conversation گفتگو. زک های سلام. کایتلین زک هستم. listen گوش کن. I don't mean to gossip. منظور من این نبود که سخنچینی میکنم. but did you hear that؟ اما تو شنیده بودی Joy and Mike got into an arrangement. منظور من سخنچینی نیه. but اما did you hear شنیده بودی that Joy and Mike جوی و مایک got into an argument که جوی و مایک به یک گفتگو بودن. I just heard من چند لحظه پیش شنیدم our two best friends ای دوتا دوست و خوبمه. I don't really know what happened. من واقعا نمیفهم که چه اتفاق افتاد. Tom to me به من. They just stopped communicating. اونا فقط استوب کردن همین گفتگو خور. I think so. من همچنین فکر میکنم تو همچنان. But I feel it's probably more than that. اما احساس به من میگه که این یک کار حتمی با شده بوده. علی بیشتر کار دیگه شده بوده. I think Mike sometimes argued with Joy and that betrayed him. من فکر میکنم بعد وقتا مایک گفتگو میکنه with Joy همراه جوی. that bothered him که اون نگران میشه. I'm not sure من مطمئن نیم. I really agree من واقعا موافقم. I have seen Joy judging Mike. من دیدم که جوی قضاوت میکنه، قضاوت مایک میکنه. I just hope they make up or at least stay friends. ما آرزوم فقط همینه که اونا همینطور دوست بمانن همراه هم دیگر. I feel the same way. من همینطور احساس دارم، من همینطور آرزوی دارم. Let's be sure to be there for them. بیا که بریم به اونا پیوندیم، همراه اونا باشیم. Language booster تقویت کننده زبان. Notice the different ways we agree and disagree with opinions. راه‌های مختلف یا طریق‌های مختلفه که ما موافقت خود نشون دیم یا غیر موافق نباشیم همراه نظریه ها. Agreeing with opinion موافق بودن با نظریه ها. I agree من موافقم. I think so too من همچنین فکر میکنم. I completely agree with you من دقیقاً کاملا با تو موافقم. I feel exactly the same way من حقیقتا همین رقم فکر میکنم یا نظریه من همیتونه. Disagreeing with opinions موافق نبودن با نظریه ها. I don't really agree من نیم موافق. I'm not sure about that من درباره از اون مطمئن نیم. I'm not sure I really agree من مطمئن نیم که حتمی موافق باشم. I don't feel that way at all من احساس خوبی ندارم به هر حال در این باره.
take turn giving your opinion، تغییر بدیم نظریه های خود. and agreeing or disagreeing، موافقت نشون دهیم یا موافقت نشون ندیم. use the ideas below، از ایده های زیر استفاده کنیم. it's sometimes، بعضی اوقات never okay to tell a lie، دروغ گفتن. gossip about a friend، سخنچینی از دوست خود در رفیق خود. argue with your parents، گفتگو با والدین خود. judge people by their books، قضاوت کردن مردم همراه کتاب بیان. pronunciation، گفتگو. listen and practice. in my opinion it's never okay to lie، به نظریه من هرگز نباید دروغ بگیم. I don't really agree، ما واقعا موافق نیستم. it's sometimes okay، بعضی اوقات خوبه که آدم دروغ مصلحتانه بگه. are brain and call gossiping، های و برین و کال سخنچینی میکردن. no they are arguing، نه خیر اینا با هم گفتگو میکردن، مشاجره میکردن. I think brain should apologize، من فکر میکنم که برین پوزش بطلبه. you do تو چی قسم. I feel call should apologize، من فکر میکنم که کال پوزش طلبی کنه یا معذرت بخواه. speak with confidence، با اعتماد صحبت کنید. think about what these proverbs mean to you. money doesn't grow on trees، پول هرگز از درخت رشد نمیکنه. never judge a book by its cover، هرگز کتاب را با پوش از او قضاوت نکنیم. love is blind، این خونده نمیشه. beauty is only skin deep، beauty is only skin deep، پوست یگانه ضخیمیت خوبیه. money can't buy happiness، پول هرگز نمیتونه خوشی ها رو بخره. یک چیزی گفته do you think we should tell anyone about this، میتونی فکر کنی we should که ما میتونیم بگیم درباره از اینا برای دیگه کس. یعنی تعجب کنه درخت پول فیس کرده. discuss each proverb and share your opinion. what do you think، چی فکر میکنی. money doesn't grow on trees means، فکر میکنی چی فکر میکنی که در پول از درخت سایز میکنه، یعنی به درخت هم پول سایز میکنه. I think it means you shouldn't spend too much money، من فکر میکنم که معنی از او یا مفهوم از او نمیتونه باشه که spend سپری کنی too much money، پول زیادی را با سپری کنی. what would you do، یونیت 31. what would you do، دوست داری که چه کار کنی. asking about an imaginary situation، asking about an imaginary situation، پرسان در حالت وضعیت های تصوری. discussing an imaginary situation، به بحث گرفتن خیالات. vocabulary. how would you feel if the things below happen to you، چی احساسی خواهی داشت وقتی که چیزهای پایین به تو اتفاق بیفته. write the correct letter، نوشته که letter مهمه next to each situation، پهلوی هر وضعیت. more than one answer is possible، بیشتر از یک جواب هم صحیحه. annoyed، اذیت کردن. embarrassed،
embarrassed خجالتی، nervous عصبانی، concerned علاقمند، thrilled مشتاق، upset اضطراب پریشانی، puzzled مبهم پیچیده، worried ناراحت. Someone forgot your birthday. بعد کسا روز تولد شما رو از بین میبرن، از یاد میبرن. You forgot a friend's birthday. تو روز تولد دوست خود از یاد بردی. A store clerk returned to match change. یک مغازه یا دکان برمیگردونه برای شما مقدار پول زیاده. A friend stopped calling you. یک دوست زنگ زدن به شما متوقف میکنه. You own the lottery. شما برنده جوایز میشیم، برنده قرعه کشی میشیم. Your best friend is sick. بهترین دوست شما مریضه. You lost your wallet. شما کیف خود از دست میدین، کیف پول خود. You have a really important test the next day. شما داریم یک تست یا یک امتحان خیلی مهم روز بعدی. در اینا استفاده میکنه از این لغات بالا. pair work کارگروهی. Tell your partner how you would feel in the different situation above. که دوست داره چی رقم احساسی داشته باشه در حالتهای بالا. Conversation گفتگو. Kevin, I'm so embarrassed. I'm so embarrassed. من خیلی خجالتیم. Why? چرا؟ What happened? چی اتفاق افتاده؟ I thought Sandra's birthday was on Sunday night. من فکر میکردم که روز تولد ساندرا بود روز یکشنبه شب از او. But it was on Saturday night. اما او بود روز شنبه شب. Oh no, نه خیر. So خوب. You missed it. تو دست دادی. What do you think I should do? فکر میکنی من چه کرده میتونم. I would just be honest. من فقط که از صادقانه به تو بگم and definitely apologize. و پوزش طلبی کن، یعنی معذرت بخوای. I would make sure to get here a birthday present too. و دوست دارم که مطمئن شم که بسازم یک روز تولد دیگه همچنان. What time does the mall close? فروشگاه چی وقت بسته میشه؟ Language buster تقویت کننده زبان. Asking about an imaginary situation. پرسین در حالتهای خاص. What would you do? دوست داری که چی کار کنی؟ What would you do if you were me? دوست داری چه کار کنی اگه به جامعه میبینی؟ What do you think I should do? چه فکر میکنی که من چه کار کرده میتونم؟ How would you feel? چه احساسی داری؟ Discussing an imaginary situation. I would be honest. اگر صادق باشم I would definitely apologize. من میتونم از او معذرت خواهی کنم. If I were you. اگر من به جا تو باشم I would get her a birthday present. یک روز تولد دیگه برای میگیرم. I would probably feel embarrassed. من کم خجالتی هستم. Discuss the imaginary situation below. از حالتهای زیر در رابطه بحث کنید. What do you think? چی فکر میکنید؟ How would you feel? چی احساسی دارید؟ You lost your mobile phone. شما موبایل خود گم کردید. A friend broke your laptop. دوست شما لپتاپ شما شکسته.
You got your dream job. شما از دست دادیم وظیفه خوب. I lost my mobile phone. من موبایل خود گم کردم. What would you do if you were me? چه کار میکردی اگه تو به جا میبودی؟ I would be really upset. من واقعا غمگین میشدم. عصبانی میشدم. I would keep looking for it. من جستجو میکردم و میپلیدم. Listen to people describing things that happen to them. گوش کن به مردم که بعضی اتفاقات برای از اینا افتاده. Circle how you think each person felt. فکر حلقه کو احساس هر کدوم از او اشخاص. Upset, thrilled, puzzled, embarrassed, confused, pleased, grateful, nervous, upset, annoyed, embarrassed, worried. این شما اینا رو میخونیم هر کدوم صحیح تی مقداری هر کدوم غلط اف مقداری. Speak with confidence. با اعتماد صحبت کن. Discuss what you would do in this situation. بحث کن که در این حالت تو چیکار میکردی. Someone gave you an expensive gift. بعض اشخاص گرفتن از تو تحفه بسیار قیمتی but you didn't like it. بعض اشخاص گرفتن برای تو یک تحفه بسیار قیمتیه but you didn't like it. اما تو دوست نداری. A friend borrowed $100. یک دوست برای تو $100 با قرض میده and keeps forgetting to return it. و تو فراموش میکنی که او رو به زود برگردونی. You found an envelope on the sidewalk with a large amount of money in it. یونیت 32 رسیدیم. Then what happened? بعد از این چی اتفاق افتاد؟ Describing series of events. Describing a series of events. به بحث بگیریم مراحل یک عمل یا یک عادت. Vocabulary. Look at the words that describe qualities and values. Rank them from 1 to 8. Generous, competitive, honest, sincere, loyal, modest, ambitious, motivated. اینا ترجمه از اینا رو بذارم با خود شما به خاطر که کوشش کنیم و به خاطر بهتر از اینه که خود شما ترجمه کنیم، به خاطر که اگر خود شما ترجمه کنیم با حافظه شما بیشتر تهنشین میشه. از اون خاطر من از ترجمه از اینا صرف نظر میکنم. Pairwork کار گروهی. Give your partner an example for the qualities above. بدیم یک مثال برای رفیق از کیفیت ها یا چیزهای بالا. Example. My brother is competitive. My brother is competitive. برادر من رقابتیه. He has to win even in friendly sport games. او تا به حال ببرده. او مجبور بود. He has to win. او مجبور بود که ببره. Even in friendly sport games. فعالیت هایی که در گیم های دوستانه بازی میشه. My best friend is honest. بهترین دوست من صادقه. صادق راستگوه.
She always tells the truth. او همیشه اخبار راست داره میگه. Conversation گفتگو. Where did the woman's money come from? پولی که به خانم داده میشه از کجا میآید؟ What did she do with it? همراهیتی چه کار میکنه؟ Walt. I heard something interesting on the news last night before I went to bed. I heard something interesting. من شنیده بودم یک چیزا جالبه. On the news در روزنامه. Last night شب گذشته. Before I went to bed. Before I went to bed. قبل از اینکه به تخت خواب برم. ترا. Oh yeah. بله. What's that? چی هسته؟ Walt. It was a story about a woman. یک قصه بود درباره یک زن. Who gave away several million dollars. که او دست یا جمع کرده بود چندین میلیون دلار. It was money she inherited from an aunt. It was money she inherited from an aunt. که او به ارث برده بود این پول را از عمه خود. Wow. What did she do with it? او چه کار کرد امرایت پولا؟ She was watching a TV show about needy families. او در حال تماشا کردن تلویزیون بود show about needy family. در حال نیازمندی های فامیل خود. After watching the show بعد از تماشا کردن این برنامه she decided تصمیم گرفت to give all the money away کمی پول بده برای خانواده های بی سرپناه. Amazing بسیار جالب. Next بعد از او she set up a scholarship program to pay for the education of hundreds of motivated high school kids. She set up او انتخاب کرد scholarship پروگرام های بورسیه‌ای to pay for the education که بپردازد پول برای تحصیلات of hundreds of motivated برای صدها شاگرد انتخاب شده high school kids اطفال مکتب. Then بعد از او she decided تصمیم گرفت to pay for their college tuition too. دینو تصمیم گرفت to pay که بپردازه for their college tuition to شهریه ماهانه پانتونه. That's fantastic. بسیار جذابه. She must be really generous. او واقعا سخیه. Language buster تقویت کننده زبان. Notes the different ways we describe a series of events. راه مختلفی داره اینه که ما اعمال رو به بحث بگیریم. Describing a series of events. Before قبل از او. I went to bed قبل از اینکه برم به تخت خواب. I heard something interesting on the news. شنیدم بعضی چیزهای جالب از روزنامه. She was watching TV. او در حال تماشا کردن بود. When she learned about some needy family. وقتی که او میاموخت درباره خانواده های بی سرپناه. After watching the show بعد از تماشا کردن برنامه she decided to give all the money away. او تصمیم گرفت که تمام پول خود در این راه بده. Next بعد از او she set up a scholarship program to pay for the education of high school kids. بعد از او این پول خور تقسیم بندی کرد برای بورسیه های رایگان برای اطفالی که تحصیل میکنند در مکتب ها. Then she decided to pay for their college tuition too. بعد از او تصمیم گرفت که بپردازه پول های پانتون ها همچنان. Example. A woman heard her neighbors
lost their home in fire. یک زن شنیده بود که همسایه از او خانه خود در آتش سوزی از دست داده بود. Then she decided to help her neighbors. بعد از او تصمیم گرفت که به همسایه خود کمک کنه. Next بعد از او she میتونیم شما بگیم پول پرداخت یا خانه برنخرید یا در لوازم خانه به اینا کمک کرد. Pronunciation. Listen and practice. گوش کنید و تکرار کنید. Notice how each has ends with following intonation. Before I went to bed, قبل از اینکه خواب برم, I heard something interesting on the news. بعضی چیزهای از روزنامه شنیدم. After she saw that, بعضی که او آن را دید, she decided to give all the money away. او تصمیم گرفت که تمام پول خودری را بده. Take turn completing these sentences. Pay attention intonation. After I woke up this morning, بعد از اینکه از خواب امروز صبح خستم, چه کار شد, چه اتفاق افتاد, چه کار کردم. Before I came to class today, قبل از اینکه بیایم به صنف امروز. As soon as I got home last night. بمیزید یا من دست خانه یک خانه خلاص. Speak with confidence. با اعتماد صحبت کنید. Choose a word from the vocabulary section. انتخاب کنید یک لغت از بخش لغات. Prepare a story that describes the quality. و یک موضوع بحث کنید درباره از این. Share your stories. شریک کنید قصه ها. Others ask follow question. A woman found a toast duck. A woman found a lost duck. یک زن پیدا کرده بود یک سگی که گم شده بود. She brought the dog home. او آورد او به خانه سگها. Then بعد she went to the police. بعد او رفت به پیش پلیس. So what did she do? Excuse me. او چه کار کرد؟ She brought the dog home. او آورد او به خانه سگها. Then بعد از او she went to the police. او رفت پیش پلیس. Is that the end of the story? ای بود آخر قصه؟ Not at all. نه خیر. She got a reward for finding the dog. او کوشش میکرد که پیدا کنه صاحب از این سگ.